Welcome to Blue Star Higher Secondary School students. Welcome back. Standard 8th standard, subject social science. In geography, we are going to read the lesson. That means the topic of the geography lesson is resources. Yes. Yes. Can you observe this picture? Yes. These are the resources. From this lesson, we are going to see what are the resources, then the types of resources, how we are going to conserve these resources. Like this, we are going to see in this lesson. Yes. Anything that can be used to satisfy a need is a resource. Now we are going to see the a meaning of a resource. Anything that can be used to satisfy a need is a resource. Example is water, air, and food. Everything in object service that has some utility is known as a resource. That means, for example, books, clothes, utensils, furnitures, human, animals, etc. Every resource have some a value. Value means a worth. Value may change with time, need, technology, ideas, inventions make substance a resource. People used water when they started generating electricity with it. Water became a resource in a new way. Now we are going to see the types of resources. Yes, this is the type of resource. Natural and man-made. These are the two types of resources. Types of resources is a natural and man-made. The meaning of resources, anything that can be used to satisfy a need is a resource. These two types of resources are there. Okay, now we are going to see the origin of resources, biotic and abiotic. Next, a level of a development. That means actual and potential. Now we are going to see about the natural resources. It is one of the type of a resource. A resource obtained from a nature and used without much modification are termed as a natural resources. What are the natural resources? What is the meaning of natural resources? Resources obtained from nature and used without much modification are termed as a natural resources. Examples are water, air, land, soils, minerals, etc. Okay. Next, biotic resources and abiotic resources. Shall we see that? Then. Biotic resources are a living things. Examples plants, animals, insects, worms, etc. Then abiotic resources are a non-living. Examples soil, a rock, a minerals, etc. Okay, now we are going to see the types of resources again. There are two types of there, natural and man-made. This is the origin of resource, that is biotic and abiotic. Okay, then resources are generally classified into natural and human or human-made. Human or human-made, both are same only. Yes. Example, a river's soil, air,
minerals, forest, etc. are natural resources. That are natural resources. On the basis of development, natural resource may be actual or potential. On the basis of level of development, it was based on two. One is actual, then another one is potential. On the basis of development, natural resource may be biotic or a non-living like soil, rocks, or biotic living like plants and animals. Natural resources may also be classified as renewable that exist in unlimited quantity like sunlight, or a non-renewable that are is limited quantity like petroleum. Yes, on the basis of distribution, a resource may be ubiquitous like air found everywhere, or a localized found in a certain parts only like minerals. Humans have used their intelligence to create certain resources like vehicles, buildings, roads, etc. Humans themselves are a resource like farmer, laborer, teacher, doctor, etc. Human resource development is essential for further development. That is the a level of development. Yes, and based on this lesson, we are going to see next D words. Yes, there are 15 D words are there. First one, renewable, sustainable, differentiate, generations, quantity, conservation, ecological, biosphere, petroleum, classified. Then availability, exhaustible, distributed, deforestation, and organic matter. Shall I read the D words again? There are 15 D words are there. They are renewable, sustainable, differentiate, generations, quantity, conservation, ecological, biosphere, petroleum, classified, availability, exhaustible, distributed, a deforestation, and the organic matter. Let us see the meanings. Yes. A mineral, material obtained from the earth by mining. Mineral means material obtained from the earth by mining. Then the second one, mining. What is the meaning of mining? We are going to see what is the meaning of mining. Yes. The process of extracting minerals from the earth. Process of extracting minerals from the earth is called mining. Third one, deforestation. What is the meaning of deforestation? Deforestation means act of clearing or removing forest. Act of clearing or removing forest. Then afforestation. Act of planting trees on land. Act of planting trees on a land. Then conservation. What is the meaning of conservation? Preventing of a wasteful use of a resource. Preventing of wasteful use of a resource. Yes.
Okay, shall we see the meaning again? Anything that can be used to satisfy a need is a resource. Example, I told air and water. Yes. If air and water both are very important and essential for our life. Okay. எஸ் தண்ணி காற்று இது ரெண்டும் இல்லாமல் கண்டிப்பாக நம்மளால் உயிர் வாழ முடியாது. அதே மாதிரி தண்ணியும் வேஸ்ட் பண்ணும்போதும் காற்று ஃபேன் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணுறோம். அப்படிலாம் இருக்கும்போது வீட்டில் என்ன சொல்லுவாங்க, ஃபேன் வேஸ்ட்டாக ஓட விடாதீங்க, தண்ணியை வேஸ்ட்டாக ஆக்காதீங்க, அதெல்லாம் அதுக்காகலாம் தண்ணிக்காகலாம் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு நம்ம வீட்டில் சொல்லுவாங்க இல்லையா. அப்போ தண்ணியெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வி ஹவ் டு கன்சர்வ், பாதுகாக்கணும் இல்லையா. நமக்கு அது முக்கியமான பொருள், இம்பார்ட்டண்ட்டான பொருள்னால் அதை நம்ம பாதுகாத்து வச்சுக்கணும் இல்லைங்களா. அது எப்படி தண்ணியெல்லாம் நம்ம பாதுகாத்து வச்சுப்போம்? நம்மளோட யூசேஜை நம்ம குறைச்சிக்குவோம். அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறத நம்ம என்ன கொஞ்சம் குறைச்சிப்போம். அதாவது ரொம்ப அப்படியே ஃபோர்ஸாக டேப்லாம் ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டு, நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா ப்ரஷ் பண்ணும்போதே அப்படியே தண்ணி அப்படியே ஃப்ளஷ் பண்ணி விட்டுருவாங்க, அப்படியே வேஸ்ட் ஆக்குவாங்க. அது மாதிரிலாம் இல்லாமல் அதே மாதிரி ஷவர் யூஸ் பண்ணுறது, அது மாதிரிலாம் ஸ்மால் டிப்ஸ் டு ஆல்ரெடி நோ இல்லையா. ஹவு டு கன்சர்வ் த வாட்டர், ஹவு டு சேவ் த வாட்டர். யூ நோ ஒன் ப்ராவர்ப், a drop of water make an ocean இல்லைங்களா. ட்ராப் ஆஃப் வாட்டர், ஒரு ட்ராப்பும் மேக் அன் ஓஷன். அது மாதிரி தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். த சேம் லைக் தட் அவுட் டு வி ஆர் கோயிங் டு கன்சர்வ் த எலக்ட்ரிசிட்டி. அதாவது நம்ம அந்த இடத்துல இல்லைன்னா நம்ம ஒரு ரூமை விட்டு வெளியில் வரோம் அப்படின்னா நம்ம இருக்கிற இடத்துல நம்ம ஃபேன் போட்டிருப்போம், லைட் ஓடிட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா. ஃபேன் ஓடிட்டுருக்கோம், லைட் எரிஞ்சிட்ருக்கோம். அப்போ நம்ம என்ன செய்வோம், நம்ம அந்த இடத்த விட்டுட்டு நம்ம ஒர்க் பண்ண வேலையை முடிச்சுட்டு நம்ம வெளியில் வரும்போது வி ஹாவ் டு சுவிட்ச் ஆஃப் சொல்லுவாங்களா இல்லையா, நம்ம பேரண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ லைக் தட் சம் கன்சர்வேஷன் மெத்தட்ஸ் வி ஷுட் யூஸ் to save our electricity and water. So because both are not only both our natural resources are very very essential for us to survive. Okay, shall we see the types of resources again? There are two types are there, that is a natural and man-made. Origin of resources is biotic and abiotic. Then the level of development is actual and potential. That are very important. Yes, natural resources may also be classified as renewable, that exists in unlimited quantity like sunlight. இல்லையா, அது ரொம்ப அதிக சன்லைட்டுக்குனால நம்ம லிமிட் வைக்க முடியுமா? நோ, இட் இஸ் என்லெஸ் இல்லையா. த சேம் லைக் தட் ஆர் அ நான் ரெனியூவபிள் தட் ஆர் இஸ் லிமிட்டட் குவான்டிட்டி, தட் மீன்ஸ் பெட்ரோலியம். அதெல்லாம் நம்மளுக்கு லிமிட்டடாக தான் இருக்கும் இல்லைங்களா. எஸ், ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அ ரிசோர்ஸ் மே பி யூபிக்யூட்டஸ் லைக் ஏர் ஃபவுண்ட் எவ்ரிவேர் இல்லைங்களா. காற்றுலாம் பார்த்தீங்கன்னா வி கேன் ஃபவுண்ட் த ஏர் எவ்ரிவேர், காற்று எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் இல்லையா. ஆர் localized means found in certain parts only like minerals. இப்போ காற்று இருக்கிற அளவில் எல்லா இடத்துலையும் மினரல்ஸ் இருக்காது, மினரல்ஸுக்குன்னு கொஞ்சம் பகுதி மட்டும்தான் இருக்கும் இல்லையா. that is called localized and ubiquitous. Okay, humans have used their intelligence to create certain resources like vehicles, buildings, roads, etc. Humans themselves are a resource like a farmer, laborers, teacher, doctor, etc. Human resource development is essential for further development. Okay, so in this lesson the first point is resources. Okay, what are the resources we used in our daily life? Then types of resources are the on conservation of resources. These three topics only very essential in this lesson. You are going to read in this lesson. Okay, now in this class I am going to give an assignment to you, that is the types of resources and the D words and meanings that you are going to read. Okay, while you are reading the D words, spell the words. Okay, spell the word, then meaning also you have to read well, then only you can able to understand this lesson well. Okay, yes, shall I ask some questions? What is biotic and abiotic? Take a paper, children. Take a paper
and write the try to give the answer for my question. What is the meaning of biotic and abiotic? Then separately you have to give the examples. Then what are the resources you used in daily life? Okay, the two questions, try to give the answers. Let us see the next class.